Mm. Mm. Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Dharma friends in practicing today, we have a question from the practitioner asking the question: are we all naturally in nirvana from the beginning, but the dualistic illusion we are stuck in a falsely imagined? Our practice is a way to reconnect. That's a question. So, said in naturally nirvana, that's in the Mahayana Sutra. Buddha also said that like that. But all the Buddha teaching, all the speaking, Buddha said that the skillful man, all the skillful men. Another example, like in Langin Sutra, the Buddha said, because in the wisdom, in the private nature, we raising the nature private become mistake. Because raising another one thought, because raising attachment, because raising the subjective thought, subjective become mistake. That also another skillful man from the Buddha, from Sakyamuni Buddha. If not illusion, then not nibbana. The nibbana. If no the beginning, so no ending. But now we are in dualism. We are always raising the dualism. Another example from skillful way of the Buddha provide the voice, the true voice, like the space, the voice Buddha use space to imagine that they the space in the whole, the space is nothing. The space in the possession. But because we divide space, like the space in house different than the space out of the house. The space in the cup, in cup different than the outside cup. The space in on the table different than the space out of table. So we divide the space, become so many kind of situation. Material. In material or the spirits, our mind the same. That called dualism. We divide the right, we divide wrong, we divide good, we divide bad. Oh, we divide.
that attachment. Just end up division. Just end up the attachment. That original phase appear. Now the illusion losing the original phase. So when we cut our original phase, also called that the awakening, attain enlightenment, and attain enlightenment or awakening. Attain enlightenment means no attain enlightenment. So some patriarch when attain enlightenment, then nothing attain enlightenment. They just said like that. Like it contradicts to all each other. But that's the true, that's the real. So with the work to provide the meaning with the Buddha teaching, teaching provide the Buddha idea. Buddha idea, Patra idea is just like the original faith. We have to catch up the nature, set nature, Buddha nature. Don't catch up to the sentences. Don't catch up to the word from Buddha, from Patra. And catch up the meaning, capture the true mind, just only practice. Don't try to the thinking, don't try to the understanding, because thinking that's subjective, objective. Understanding is still subjective, objective. Now we understand, but later we think that we misunderstood. So that still in dualism. Really subjective, objective, and practice. Don't stop in the skillful meaning of Buddha. Just practice. Now we are so familiar with the attachment. We familiar with the always device thing, separate thing. Always we depend on things. That way we get suffer, worry, fearing. Where we depend, but the thing disappear, we will fall down. If we independent, we be free from everything. Free from the thing, material thing, spiritual thing. Free, all free. So just under the way of freedom, the way of the get back the wisdom, just practice. Freedom from samsara. Freedom from situation to reincarnation. Just practice. Practice very simple. Simply ask question clearly and continuously ask the question. From asking the question, automatically rising down. Continue to add question down automatically, maintaining. We don't use sense to maintain. We don't use attachment to raising and to maintain. To maintain mean raise top up. Painful circle button there. Automatically that maintaining the down. Such a practice. Add question before heaven and the earth came to existence. What was I? Kính thưa quý thầy, Dear monastic sangha and toàn thể all Zen practitioners, có một cái câu hỏi của một there's a question about hành giả tham thiền. By Nói là chúng ta thì ở trong cái tự tánh when we are in our
self nature cái bắt đầu đó or chúng Buddha ta nature. bị từ cái bắt đầu của So basically, the question is originally we from our vọng self vọng nature, tưởng but để because chúng of ta the bị kẹt ở trong những cái discursive thought, and we get caught in cái sai this lầm, những cái không thật, false view, cái cảnh, cái duyên, cái hình tượng không false thật. column, and everything Bây giờ form. cái sự thực hành của chúng ta là So trở về với lại cái tự tánh. now Trở về our practice return to the self nature. Thì cái này là được Đức Phật cũng nói trong kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa. That's the question. So this is Nói do có bổn also thì mới thấy mentioned cái in tướng mạnh, do the có vô minh teaching by the Buddha, chứng niết bàn. the absolute teaching. Ở trong kinh Lăng Nghiêm So the Buddha nói mentioned do that cái in bản the tính minh diệu, Surangama Sutra. diệu minh chứ, diệu minh. So Mình sinh ra originally cái our tướng minh diệu thành lỗi lầm. mind. Tại mình cho cái năng ấy, cái minh So when the mind get caught in diệu minh là tự nhiên rồi, cái nghĩa nó là cái nơi tự nhiên ấy. Mình phát ra thêm subject, nổi lên một cái ý thì nó thành ra cái lỗi lầm. and then it Cho nên create an object. ở trong các kinh cũng có nói là bởi một cái niệm bất giác. So it's Cho nên in mới all the sinh ra sutras đại địa. mentioned that Cái niệm because bất of giác. one Thì đó là cái phương tiện của niệm lực của unmindful Phật. or ignorant chúng ta trong thoughts, cái vô minh, trong cái and ngã we chấp, create all trong the cái tướng mạnh, cho nên phải manifest cái phương all tiện. different things. Chứ không có mình And không có because thật. of this Không có mình sẽ không có nhận ra. false mind, and it Thì trong cái created kinh the false Đại Thừa Liễu Nghĩa sickness, khác, and therefore ví dụ the Buddha also present with the false cảm giác sai lầm. Tại cảm giác methods sai of lầm treatment. mình đánh mất cái tự tánh của mình. So Giống như because là of this triền giác vậy. unmindful thoughts, Cái nhà we nó lost vốn our chẳng có quay bao original giờ mind. cả. So Nhưng mà it's nói just cái nhà like ngưng quay. in the one of the Tại cảm giác sai analogy lầm in the cho thấy cái nhà sutra cứ say quay that là do thân quay, because thân we bị sai turning, sử. we are Thị spinning giác có mặt around, thấy nhà cửa đất and đai quay. that's why we see Khi mà everything's tỉnh hết moving. say, hết xỉn rồi, So hết chóng mặt rồi, hết cảm giác sai or lầm, thấy cái like nhà ngưng quay là a cái nhà drunk, ngưng quay. Thực sự cái nhà có ngưng quay, có quay bao giờ? if he Quay. stopped Cái nhà drinking chưa từng quay. and he's not Bạn get như drunk chưa từng anymore. ngưng quay. Cho And nên nói same sanh thing with tử cũng vậy, niết the bàn people cũng who's vậy. spinning. Thì cái If quay là he sanh tử, stops cái ngưng đó spinning, là niết bàn. Nó chưa từng right có there, sanh tử he's thì làm gì nothing có cái moving. niết bàn. So same thing with Tất cả do cái niệm bất giác, tất cả practice. do cảm giác sai lầm. Thì trong If tất we cả các stop kinh Đức the Phật đều false nói như vậy. thoughts, Thì có nhiều người then đặt ra everything return to the original mind. cái ý nói vậy bây giờ chúng ta giác ngộ rồi có thình lình lại bị mê lại The không? question is basically, Giống như là cảm giác sai do we lầm nổi need lên lại, to achieve the hay là cái awakening to niệm bất giác nó lại có trở lại hay không? return to Tức là original mind, and giác rồi giác then bất sanh mê. we're gonna get the Giác ngộ rồi đó, ngộ bất disgusted sanh mê. thoughts again, or Cảm giác đó là rất là the rõ, ignorant giống như mind là again. mà nói chỗ này người ta cũng chưa tin nữa. Tức là phương tiện nói với cái So quặng vàng, this is đã basically luyện it's thành gonna vàng be ròng hard rồi for people to thì believe vàng không this thể trở thành quặng. teaching, Vàng không thể trở thành quặng. Đã luyện but thành vàng because rồi, of this vàng không thể trở false thành quặng. mind, Cái it vàng đó creates everything. tượng trưng cho nó là So cái there's no tự tánh thanh tịnh. original mind or Cái false vàng đó mind, but tượng trưng cho because cái we bát nhã get trí. caught in this Vàng đó false là mind, cái then tự we tánh need to have to get Phật to the tánh. Thì khi awakening mind. ngộ bất sinh mê thì cái ý đó Đức Phật cũng nói là không có bị mê, không còn mê trở lại. So once you fully Thì awaken, cái sự return công to phu your thực hành original này của self, chúng ta there's no là vì more chúng ta đang bệnh và chúng ta đang awakening or sai lầm ignorance. và chúng ta đang chấp trước mà Because of our self-attachment cái so tự strong, tánh á, therefore we attach to cái bản every thể view, chân tâm á, vốn là bệnh, false view, vốn true là bất view, diệt. and so on. Giống như trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật ví dụ á, nói cái hư không. So in the Hư không Surangama kể Sutra, the Buddha also hư không là không mentioned có about hai ở trong đó. the space. Là do có chấp thật. Giống như là There's no chấp hư không trong
khác với hư không bên ngoài. difference between the Khác hư space không ngoài. inside Hư không our còn có trên bàn, khác hư house không ngoài cái bàn. and outside. Bên đông khác hư không But bên tây. because we have Nó có ví this dụ lấy một cái ống tre trống distinguished rỗng á, mind, mình and để bên đông bịt cái ống tre lại, đem qua bên tây, mở ống we tre see the ra. Đức difference. Phật hỏi này, So, hư không ở bên đông nó có bớt không? Và hư không ở bên tây nó có tăng trưởng and không? the Buddha tried Đúng to vậy. give Bạn this có thể an cái hư example. không That's the nó cứ pipe. như vậy, không You có thay đổi, you không có put the tăng trưởng. different shape on one end, and Nếu như có if một người that đào giếng, is đào càng the sâu, space có phải different, là tăng thêm hư không không? Rộng and thêm the hư other không không? end Nó cho dù gonna đào put như thế another nào, shape hư không in cũng this chẳng thêm pipe, is và that cũng chẳng bớt. different shape or different Thì Đức Phật nói tự space? tánh của chúng So sinh, của there's no chúng ta difference cũng như between the vậy. space, Đức Phật but dùng hư because our không để ví mind dụ, have this tại vì chúng ta thì hay phân biệt cái tính phân biệt, cái tính discriminated chấp thật rất là chặt, quality, rất là that's cứng. why Nên Đức Phật we thường hay always go nói into mình tin distinction cái between tự this tánh, and that. không tin trên cái tướng. Chúng ta thường hay đuổi trên So âm we thanh sắc only tướng. long Do into đó nó grasp biến on đổi, cái tâm mình cũng the biến đổi form, theo but như nó. Đó we là cái not cảm able giác sai lầm, to go đó là deep cái into bệnh chấp our thật. Chỉ buông uh, xuống cái bệnh chấp thật, tất cả trở về self nature. như cũ. Thì đó So là once we let trở về. go Thực sự ra the self cũng attachment, là cái phương tiện luôn. then we able to Kinh Tây return to Tổ khi mà nói, original khi mà mind right there. đạt ngộ á, thì nói So không có when ngộ gì cả. the Nếu người khác Buddha lên nói chẳng or có gì để ngộ cả, chẳng patriarchs, gì ngộ, when tức là they ta đã sẵn achieve the sàng. awakening, Thành cái lời fully nói có người thì nói awakening, ngộ, người nói chẳng they ngộ. say, Nếu "Oh, mình cứ chạy theo cái lời there's nói, not chạy such theo a cái thing, âm thanh to sắc awake tướng, from." là mình bị So that's kẹt their trong cái sự phân biệt realization. của mình, cái ngã So chấp because of vô minh của our mình. self-attachment Mà and chư our tổ nói cái lời đó, distinction, cái tâm không có we gì nằm always ở cái see the chấp tâm, difference. chấp But thật gì cả. once you Đều nói lên để nhập wake up, nghĩa, để nói lên cái there is bất hoại, no such a thing between cái one chân and thật. two. Cho nên á, mình So we thực have to hành tham thiền á, để practice, cuối cùng and chấm dứt eventually im mê, it's gonna end chấm dứt cái our vọng, chấm dứt cái cảm illusion, giác sai lầm, and it's gonna chấm dứt end cái our sự tự biết false rõ, perceptions, tự rõ ràng and chính mình, minh right bạch, there you're chứ able không phải to chạy know trên your cái true thân self, này, original đất nước face, gió lửa này, trên cái suy nghĩ này, and hay là you're cái gonna thọ, cái sự see tưởng no này. difference in Đó mới the gọi là four ngũ uẩn elements: giai không, the earth, the fire, mới the chấm dứt tất water, cả khổ and từ vô lượng kiếp. Thì cái sự thực hành chúng ta phải làm một cái gì the khác wind. hơn, chỉ là So giữ nghi tình. Mà muốn khởi nghi tình, muốn giữ nghi there tình, is nothing phải về else thọ động, beside asking a phải question tham and học, để luôn raise a luôn doubt, hâm nóng cái niệm tin and tức hướng tình, always để luôn luôn rõ đúng nghĩa, learning, and tôn chỉ, get closer to practice đừng có as bị cái much ý as thức, you can. đừng bị cái vô minh nó So chi phối. Cái nắm the cái sở đắc ignorant đó, mind sở trụ đó, cái ngã has no chấp, hoàn chance toàn ngã chấp to bên đó. sneak Ta in không bao and giờ lìa khỏi cái vô minh, force không bao us giờ to mà gần đến với lại cái go into bát nhã, cái niết bàn được cả. the path that is Tức là not vẫn going to ở take trong us cảm giác to sai our lầm, original và mind. từ sai lầm đi đến sai lầm, không bao giờ So giải thoát. the false mind creates layers Thì sự of thực hành chúng ta false chỉ trở về statement, đề thọ đầu. understanding. So the Khi chưa practices, có you trời have to đất, ask the question: ta là cái gì? before Khi chưa heaven có trời and đất, earth came ta into là existence, cái gì? what was I? Hỏi rõ ràng, minh bạch, Just you need to ask không clearly, cần biết một cái gì, biết mình tinh tấn, and we mình don't tập need tập to tập, know biết anything mình nghi tình about cuồn it. cuộn, mà You don't không need cần. to know that Tại vì you sao? practice Biết diligently, nó hại mình. or you know Cho anything nên about trong kinh Lăng Nghiêm nói, the uh, tri chi nhất the thiết, other chúng ngoại outside of không. Cái cửa biết là cửa của tất cả tai the họa. doubt. Tai họa So because of nó cột this mình lại, nó giữ chặt mình. knowledge, Mình ở it trong cái vô creates minh, all ngã the chấp, troubles in the mà mình world, vẫn thích biết. all the problems, Cho nên and Ngài lại nói uh, một cái ví dụ, the mind cái love biết của người to, ngu, cái or biết the của mình, biết worldly của mình, biết của mind vô love minh, to biết của sự chấp trước, go nhưng after the vẫn không buông knowledge. xuống cái biết, không And giải if thoát nổi cái biết. we Cho dù not biết Phật able pháp to let nói y go of như this là worldly Phật nói knowledge, y như là tổ nói, nhưng mà thực and ra trên even cái biết like của cái people, they're able thế to gian, thế preach hướng thôi.
exactly không the phải words of the là cái Buddha, the chân thật để patriarch, đưa đến cái sự công phu tu but tập. actually it's not Thì his cái words, biết đó it's cũng not là biết his biết một his bệnh, own biết đó là một biết bệnh, biết của vô fruition. minh ngại chấp. So that's Đây là quả only ví the dụ, đó là ignorance, biết của người mù uh, rồi. only come from Khi the mà mình thấy mình biết ignorance. thì mình nắm So biết cho that người is mù là biết là only về the sông hơi knowledge of a trong cái blind toilet man. á, trong nhà Just cầu á, like, the blind sông man hôi in thối the dơ bẩn, toilet. nhưng mà mình rửa vách Um, phải biết, and that trái biết, person ngửa biết, feel very giơ lên biết, comfortable biết ngồi chỗ nào in cũng that biết, có space mùi có because vị rồi mà. the toilet is Mà khi mà such dẫn a lên đại điện small á, space giống như bảy tháng for ma the trời blind sợ man quá, khủng to hoảng lắm, able to feel không có biết comfortable một in cái there. gì cả. Rồi But đâu cũng when thấy people có take mệt, him out mà of the lạnh nữa, toilet để cho tôi trở or the về với chỗ restroom cũ. and Cái vô minh go là nó to như vậy. uh, Đến cái chỗ á, the không Zen hall, tai, không dính mắt, thì mình and he không có wasn't feel dám, không comfortable dám at all tiến because lên it's để đi too tới, mà mình much bị space for him hoảng to sợ. cover and Tại vì cái ý thức đâu feel có thể uncomfortable. đến chỗ đó được. And he Cái sự rather phân biệt return to đâu the có thể đến toilets chỗ or đó được. to the restroom. Phân biệt đâu có thể đến được vô Um, phân biệt. Nó hoàn toàn ngược so lại. Nhưng mà đến đó để trị cái bệnh, đến đó để chấm dứt cái vô minh, when nhưng mà mình không dám buông xuống practice, cái vô minh. we Cho nên go là cái to bệnh the của chúng sanh, bệnh chung của chúng the sanh other way là to the ôm end cái of biết sai lầm tầm the bậy portal, and that's cho nên when we're able to cho nên quan uổng. uh, we, Thì á, we discover our cái nào self cũng vậy, nature. biết quấy thì Otherwise, biết we sai thì gonna liền sửa. Giống như create Đức Phật all the false vô làm statements thay đổi, about it. đi That học is still ở before các portal. vị thiện tri thức, So tất cả các therefore, vị in mà the nổi danh nổi tiếng thời bấy giờ, old mà time, đến đó um, cuối cùng họ the vẫn ngã Zen chấp practitioners they have to thì đó vẫn là travel sai. Và đó phải to là cái many công phu mà thành tựu thiệt là lớn Zen như vậy, centers so lớn they còn hơn một can các vị giáo chủ khác. learn and then can approve Muốn giao cho giáo hội đó để their mà nắm practice. cai quản, và cũng không, cái này không có giải thoát, bỏ So quấy, biết đó là quấy the rồi, true bỏ và tự practitioner, tìm, cuối cùng mới tìm ra cái anh đạo vàng. he doesn't, Chúng abide ta in cũng vậy, any phải học theo Phật, uh, là để tu tập, học temporarily trò của Phật, good phải biết or cái nào quấy, biết cái nào conditions, lỗi, but he quấy để gonna bỏ go lỗi để beyond sửa, that. sửa để cuối cùng thành And tựu được cái pháp thân of chân course, thật. we on Mới this là path người and we make a lot of Đức Phật. mistakes, and we need to correct Thì cũng ourselves. chỉ là đề thoại đầu của cái nghị trình, Um, mà lúc trước mình don't đề tới sự chấp be thật, shy cái sự to vô minh. Bây giờ correct mình cũng đề vào or đầu cái share nghị your trình, mistake, quét cái vô minh chấp thật so that way you're để able trở to về cái tự tánh thanh tịnh. practice in the Thì correct đây là way. những cái lời chúng tôi trả So lời cái that's the vị practice that's going hành to help giả. us to return to self nature Như and là our vị chia Buddha sẻ cùng tất nature. cả. Thì vì nào So còn that có that thắc is the mắc gì về question công phu, I về sự want tu tập, thì xin cứ mạnh dạn đề that ra. I want to Nam mô answer. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni So Phật. if anyone has any other question, please raise your hand. Vậy Kim Hoàng. Miss Kim Hwan, Nam please mô go Bổn ahead. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Kính bạch thầy, con kính Sakyamuni xin Buddha, thành phần the thầy tế bảo. monastic sanghas, and all Thưa Zen thầy, cho con hỏi practitioners. lại thỉnh Please thầy let me giảng lại answer cái bài this pháp về question. cái Can vô you tham, tức là chân explain tham ạ. more? Xin thầy phép cho Uh, con có thể you talk nghe about lại. the Con xin cảm true ơn. motto is the true practice. Cái vô tham Oh, tức là chân the tâm, non motto is the true practice. nghi mà không biết mình nghi, đó là So cái this chân is nghi. about Giống như công when phu you ngày ngày get to the great làm một doubt niệm muôn and you năm, don't even muôn năm know một niệm. that you great Nó to the cái great cảnh doubt. giới, đó là cái sự công phu. So this also Hay other là có words cái biết saying ở that trong đó, tôi biết tôi công phu ngày 1,000 ngày, tôi biết một niệm years muôn năm một of niệm. Cái có practice cái biết is đó không 1,000. phải là cái chân This is the chánh, same không phải as là cái chân nghi, 1,000 mà là cái ngã chấp đó. Cái chỗ hành one giả khi mà trải qua hotel. kinh nghiệm thì khi mà giác ngộ á, So thì mới nói lên, mới nói lên được. Đó là so cái when phương tiện, someone phương thức của able tổ sư. to Mà thì chúng at ta thường least thường achieve hay the bị nhắc ở nơi cái awakening, lời nói, bắt then chước, someone theo tổ, able bắt to chước đó, use mà bắt that chước không word, có đúng. able to Mà như tôi use cũng the có ví dụ words that giống như cái ấn của vua, ex, mình không phải vua, hay là cái ấn của expound cái người the chủ teaching. chợ, không Only phải mình phải là awakened one chủ can của do that. chợ. Mình But lấy cái if ấn đó mình đánh someone dấu, mình try nói to đó của mình. Giống như là steal cái steal cái the check words giả đó, to cái ngân phiếu giả đó.
and it's just like the seal of the king. If we steal the seal of the king to make, like the declaration for once, that is gonna eventually he gonna receive the death penalty. So the patriarch, they usually speak in their awakening way or statement, but we chase after their statement and you think that yours, and you don't practice. So that is the false practice. It's not the true practice. So when we talk about a true doubt or great doubt, this comes from our true diligently with a strong determination for solving the birth and death. So it comes from our full trust in the mind. And when you have full trust in the mind, then that's gonna help you to lead you to the true asking the question, and it's gonna lead you to the true doubt. And it's gonna help us go beyond the subject and object. So when the patriarchs say when you have 10 fully 10 doubt, then you're gonna have fully 10 awakening. Oh, another word, perfect doubt is gonna create the perfect awakening. So that's mean, when you get this true doubt, but you don't even know that you get true doubt. There is no other thoughts, arise along with, and there's no other thoughts that obstruct your able to obstruct your doubts. So if once think a person saying that, oh, all these years he's been able to experience the great doubt, that is come from the false mind. It's not the true doubt. That is not the true doubt. So in the Surangama Sutra, the Buddha explained this to Manjushri about the state of the mind. When the state of the mind is still tranquility, very deep tranquility, then that is still not the true absolute path. It's still thought of tranquility. So the true doubt is when the true doubt is been dissolve itself. That is only one's able to know by himself or herself. So that is inconceivable. So when we're talking about the true doubt, it's going to lead to the true true practice. It's going to lead us to the true practice. So anyway, that's still the words. It's not it's still on the skillful means. So one's need to go all the way by herself or himself, then he able to understand. So when we contemplate the prajna, that is help you to discover the true prajna. So does that make sense? Yes. So con xin cảm ơn thầy. thank you. So
none where that. Please go ahead. Dạ, Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Sakyamuni Buddha. Mới nghe sư giảng là I just thế listen nào to là niệm explain. thống You should explain about the strong determination of determination of resolving birth Cái niệm for the practice. thống thiết sinh tử. So when you have this thought of this diligent thought about solving the birth and death. Giờ thì nói cái thô trước đi anh, cái cơ bản. So let me talk about the hay nói là dán cái chữ superficial level first. So people, they put the label on their forehead, tu tập the word death. Trở về với tự tánh của mình á. So this help us help that person try to return to original. Đóng vàng hột xoàn á, nó cũng không có quan So trọng nữa. if someone really diligently practice return to the original mind, nó mạnh á. Doesn't matter how much reputation, famous, or a lot of money, very rich, a lot of friends, a lot of good daughters and good sons, and grandchildren. Those are only, put more weight on our path of birth and death. So when your child have the strong determination to solve the birth and death, so doesn't matter what he does, he always have this thought of continue with the practice all the time and not letting go. So when we experience fear, we're gonna run away from our practice. We run away from family and situation. So based on all the difficulties, we still need to head on with the practice. So because we usually love to have this distinction, we usually have love and hate all the time, and therefore it's gonna absent the quality of strong determination, determination for solving and birth and death. So it's if we have the condition in the practice, so that is not the strong determination or true practice. So when you have this true mind of the practice, it doesn't matter what kind of situation or powerful situation is gonna not take us away from the practice. So that's the true practice from the superficial level. So when you practice all the way deep into the practice, then that's gonna experience a subtle level. So does that make sense to you? Dạ, con cảm ơn thầy. Yes, thank you, thầy. So we run out of time today. Thank you, everyone, for your practice and listening. Thank you. Namo Sakyamuni Buddha.